Sasa unajua wewe kwanza wacha nikuulize, unajua is good I know the kind of an individual that I keep the company off because kuna watu wanasemanga jichunge sana wale watu mnashinda nao. Yes. Unaanza kuwa kama wao. Sasa wewe pale kwa barabara footbridge iko pale mbele yako 100 meters. Na unataka kuvuka hapa. Utaenda kwa footbridge ama wewe ni ile watu ya kuruka barabara uende kama umeruka mpaka uende tu pale juu because here is shorter. Footbridge anytime. Footbridge anytime. Footbridge anytime. Kama kuna kitu tunaogopa ni barabara mzee. Kwa nini unaogopa barabara? Niko na history ya kuogopa barabara. Unajua pale mtaani tukigrow kuna watu walikuwa wanalisha mbuzi hapo kwa highway. Na kuna kijana juu tulikuwa tunasoma naye alipigwa hapo mzee na Prado. Tulikuwa daro moja. Sasa mambo ya highway jo inakuanga ni ngori. Trauma. So because today dozens of pedestrians avoiding footbridges were arrested on Mombasa Road. So police today along Mombasa Road around Nyayo Stadium have on Thursday morning arrested dozens of pedestrians avoiding footbridges while crossing the highway, saying they are risking the lives and those of the other road users. Unajua? Yani wana avoid footbridge na iko. Lakini unajua mzee, kwanza hata tusiongelele sana. We know kama tuseme jam ya hapa, hii jam ya hapa Westlands. Yes. Inakoziwa na nini? Inakoziwa na nini? Magari mingi jioni? Magari hapana wajana na magari mingi jioni. What makes it slow is because hiyo round hapo ndio wasio wanavukia. Kweli. Juu ya mat zenye zinaenda area zote ziko hapo. Si ndio? Haya. Pale juzi unaonanga footbridge ama uionangi? Iko. So wazee wangekuwa wanavukia hapo na wanakuja wanateremka chini. But they can't. Yes. Ndio maana hapo kwa round kumechrome. Why not? Unanielewa? Yes. So leo first of all let me nikujanue mambo ya law. Failing to use a visible footbridge and crossing highways at undesignated points attract a fine of up to 5,000 shillings. The offense was introduced in 2021 after an increasing number of pedestrians were involved in accidents due to failure to use designated footbridges. Lakini hiyo story ya kukataa kutumia footbridge. Sasa unacheza hivyo na unaona Thika Road ilibidi mwekewe nini? Zile mawaya. Huko katikati yani highway inajengwa inawekwa fence. Ndio wazee waache kuvuka. Na bado kuna time hata usiku unaweza ona kuna jamaa anatembea kwa barabara amevuka. Ameamua kwenda kwa footbridge. Mimi sijui inakuanga ni sijui ni kuchizi ama ni ignorance ama ni kusave time. So leo kama mimi na feel I think I want to big up the police and I think they need to do that operation in many areas. Yes, kwanza Thika Road sana. Thika Road watu wanavuka wapi tena? Juu hata after hizo mawaya zimewekwa wase wanakata huku chini. Ndio wapite. Vuke ile side. I think wanakwenda kwa bridge ni mbali ama. Lakini hiyo Thika Road ni kama imepungua. Sijaona mingi sana. Imepungua si kama kitambo. Kutoka fence ziwekwe. Watu I think wameona they are risking their lives and that. Yes, mali nyingine pia fence ilibidi imewekwa ni pale kwa Cairo. Unaona pale kwa ile kona hivi pale ndio uende ushuke Ruiru. Watu walikuwa wanavuka. Hapo watu pia. Ilibidi wapigiwe fence. So kuna watu walikuwa unajua hapo kwa Cairo labda ungezunguka hii side ya chini uende upite pale enda pass pale kwa reli pale chini. Watu hapo walikuwa na nyongo saa nyingine. So but sasa imepungua at least sasa kuna installations za vitu mob kwa good stuff. Mimi naona hiyo ni kitu fiti and I think they also need to come here in Westlands bring some order. Because I think a lot of people say in traffic there because people are crossing the road. Avoiding the footbridge. Si kitu kingine. Juu unaona watu wangekuwa wanaenda pale juu wanavuka wanarudi chini. It's as simple as that. Lakini sisi ni wavivu. Unajua shortcut. There is the culture of shortcuts in Kenya. In everything. Si barabara peke yake. In Kenya. Kila mtu general. Najua ujanja. Ndio ujanja hiyo. Hiyo ni ujanja wale wakukwambia master hautapanga line. Kuna venye najua shughuli fulani line hautapanga. Unanielewa? Wewe kama ni kushow. Wewe kuja nikuonyeshe vile mambo itakuwa. Venye nitapanga. Kuna jamani nilikuwa nimeona mahali amesema ati wewe ukipata shortcut wewe tumia kwa social media na one of the bloggers unajua ni kama hakuna kitu ina regulate what bloggers can say and what they cannot say.
Juu sasa mtu ana publicize kitu kama hiyo. Sio ni lakini ni opinion yake. You know, also we have what we call our constitution, which give people the freedom to express themselves. Yes, that has left room for anyone to express whatever they say. But so long as how you are expressing yourself, you are also following the law. Hawezi kuulizwa. Unaona? Yes. Si ati unaweza amuko feel ati ni kama unaweza taka kitu fulani ifanyike. Expressing yourself, you have to be in the confines of our constitution. Manielewa? Yes. So pia ujue kuna mafala pia lazima watabonga, lakini Kenya wanasema is not illegal na nini ni opinion yao. Shida ni if they are influential, some people might believe about whatever they are saying. What I mean, you influence yao sasa. Yes. Because quick come, quick go. Yeah. Okay? Yes. Yata you were punished for using a shortcut. Which one? Githurai pale Katundu. Unakumbuka? Shortcut mambo ikaenda Segemnege. But I was a young boy. Yes. So I think anyone who is listening to us or anyone who listens to us, ni poa jo, uwezi risk life yako jo juu ya kusave dakika 2 ama 3 ama utaki kupanda stairs ya bridge ama bridge zie ku escalator. Lazima lift. Zinachukua kama mtu ama tuvigwe zile mavitu zinaitwaje? Zile ma cables. Zile za juu zile. Unaingia unajugishwa kwa stage basi unaingia madri yako. Juu uko na goals, kuna watu wanakutegemea. Kuna watu wenyu, kuna tu vitu mob. Umeona mtu hapo akipiga gari pale kama tunamuona. Anavuka gari kwa highway na anajam gari anapita anaipiga kama gari haimuoni. Imemkosea. Yeah, so I think our culture of shortcuts and wanting to achieve everything quickly. Even some of the things that you should not achieve them quickly is what is causing us some of these things. Yes. So na iwe funzo kwa wengine. Na ni vizuri watu wamesetiwa example. Sasa nataka waokotwe ni poa. Uwezi wekewa fence, uwekewe wire, uwekewe signboard tena uruke. Inakwambia tumia bridge na bado hutaki kutumia bridge. Si ndio? Kuna upelelezi, yani upelelezi ni investigations. Research na Kiswahili inaitwa nini? Utafiti. Bro, hiyo ding bale kukaribia ghost naona kidogo side effects na hoja yako kukaribia ghost so kuna data imetoka ina suggest that middle-aged workers numb themselves with alcohol. Middle-aged workers ni wagani? Wacha kwanza tumalize statement yote. Okay. Alafu utauliza mambo ya miaka. Wanasema where is it? Wanasema middle-aged workers numb themselves with alcohol while the young succumb to depression when dealing with stress. No, so wacha nikusomea hii kitu inasema the annual Financial Times Vitality Britain's Healthiest Workplace Survey suggests different generations are responding to stress in wildly different ways. The middle-aged numb themselves with wine and vodka, while the young succumb to depression. While younger generations might avoid the crutch of alcohol unlike their older peers, workers under 35 are much more likely to report depression and burnout than the over 50s. Na mawazee kidogo wapatwi na yes. So wanasema but what could be that could be because the young are more conversant with mental health issues than their predecessors, helped by increasing openness and sharing problems on social media. Inasemekana some of the factors blamed for young people poor mental health care are the recent COVID pandemic, high inflation. In addition, there is the rise of smartphones. Unanielewa? Mambo kama hizo. Yes, so iko watu wanasema watu kidogo wana respond kwa mambo ya stress na kuinamp kwa njia tofauti. Moja ikipitia
tembo. Kuiva. Nisikia story imenibo. Kasema acha tu nikamedi. Niko na stress, wacha nipige 1-2 nitulize. Hizi madabu unajua nikipiga zina natoa akili huko. Akili inatoka huko na nice. Alafu kesho nakumbuka tena. Shida hiyo ndio inakuanga blanda. Kesho repetition of the same. Unajua ukinamp unazanga kufeel poa. You know, this is how you get like into it. So jana kuna kitu ulifeel, ukafanya kitu fulani, ukafeel fit. So ngware ama the next day when uliamka ukafeel nini ukajua nikini hivi ile kile kitu nitasikia tena poa. Unaona ni kama venye unasikia ngamsi anasema siwezi lala venye niko. Napiga madabu, nenda unazima. So unafikiria kuzima ni kudozi. Na hujadozi? Sasa umedozaje? Si umezima? Kuzima kwani kuzima mzee unajua do you know computer imejaribu kukuambia hizo vitu mingi sana. Ukizima mashini pale iko na options ngapi? Iko na sleep, iko na shutdown, na iko na restart. So wewe ume shut down mzee. What is the difference between shutting down and sleeping? So you sleeping is sleeping, bro. Can you sleep when you have not shut down? Let me ask you, when is the last time you enjoyed sleep? Because there's a difference between kama umezima na kuamka ngwaru ukiona hangover, unaingia mzee umetoa Fanta 1 liter jo umeipiga mpaka watu wameshanga huyu mtu amemaliza Fanta ya watoto hapa. Nataka kitu baridi. Fanta kile ya mzee umeipiga mpaka watu wameona huyu mzee mazeni kama anafaa agwe advice kidogo. Mananasi baridi. Umekula everything cold is not surviving in that room. Kutafuna ice cubes. Maji unaweka glasi, unafikisha 3/4 unajaza ice cubes hapa juu mzee. There is nothing hot that can go down. Taka Red Bull. Mnaweza nipikia nini? Mnaweza kanyama kajamushwe. Alafu kapilipili kwa umbali alafu mweke spinach. Umepiga utazatumbukiza kwa nyumba yako watu wanaonajua kusaidia. Acha nikwambie mahali mateso inakuanga. Ndio vitu zingine. You know, there are different ways of dealing with hangovers depending on mfuko yako vile inakaa. So ni vizuri sana ujue when you overdoing it, yes, you have remedy to deal with hangover. Ama utashinda mchana mzima mzee. Ni maji tu unakunywa. Unapiga maji unatapika. You are saying something very important. Sasa lazima ujue juu ukiwa solo na mzee huko fit kimfuko. Tuseme umeamka saa 3 saa 4 hapo. Ile headache ya kwanza ile strong inakujanga inaletangwa unaamka mzee. Sasa hiyo unasikia kushonde na unasikia bado unaweza puke nini mwili yani iko inataka kutoa na una sweat. Unaenda hivi mzee kwa tapati hivi labda uko kwa nyumba unapata joka kwa dry. Kuna maji mzee kwa plot. So unaweza fanya kazi ukiwa na hangover ya kutafuta maji. Unaweza enda kutafuta. Utafute maji ndio ukuje. Juu saa nyingine unaweza takata kupiga shower, lakini jo tena kaa kuna maji, hiyo shower tena kidogo ni ngumu. Uko njaa saa hiyo bro. Na ujue saa hiyo labda ni Januari kaa saa hivi venye jua inawaka. Umeamka. Alafu ujaribu kunywa painkiller unaitapika. Ushaikunywa painkiller ukaitoa. Hatumeona uko na mara moja. Ati hii kitu unataka uipige utulie 30 minutes. Inaingia wewe a few minutes inapigwa hivi ishaanza kutoa kaunga. Sasa hakuna kitu noma kama kutoa hiyo nini na iko na hiyo ukali bile na mara moja zimeshikana na maenzymes zote juu uko njaa mzee, tumbo inaitisha. Na bado unasikia kudoze. Na uwezi doze. Unatoka hivi nje kajua kana kunyorosha labda kuendea hiyo kitu unaendea kupika ni mbali. Ufanye blanda. Ukiwa njiani uone msee wa shop ako na fridge fulani, uende uko na soda baridi. Pitishe crest. Uitishe uone uipigie hapo makosha. Hiyo nimesafa hiyo.
I've suffered from that. Hiyo kuipigia hapo kuipigia hapo. Sasa hiyo nimebeba mandizi zangu. Unataka urudi kwa keja. Na kwa keja ni kama dakika kama 5-10 hivi kutembea. Na nimesikia nimepiga soda tu hapo nje ya duka. Nimemwambia nifungulie. Ukafeel poa for 2 minutes. Hata sikumaliza. Nikaanza kusikia ndio hii inataka kukama. Unajua ni kamate unamezanga kamate fulani kana kuanga ka light sana. Kana kuwa light. Kana kuwa light kuna there are guests coming. Kuangalia hivi jo mzee mali nilikuwa hakuna mali ninge rush hivi nitapiga. Unajua ni kwa road. Utaki kuchoma. Pale wendani mzee. Nikuchoma utaki kuchoma. Hapo kwa hiyo super hapo clean shell. Hapo katikati. Sasa uwezi utaki kuchoma. Siwezi enda hivi na siwezi enda hivi. Nikazunguka hivi nika unaenda na huku nyuma. Mzee nikapata mahali kulikuwa na church bro. Hapo ndio niliwachilia. Ulisema this is a place. Hapa ni mahali ya Mungu. Niliona tu mahali hivi nyuma hapo. Sasa kuna wasejo walikuwa sijui ni kesha ama ilikuwa nini huko. Kumbe jamaa mmoja alinisikia. Ukimua ora. Unajua hiyo? Na hakuna kitu. Alafu nyama inashikana na mbavu mzee na tumbo unasikia ni kama ina behave jo. Unaona mzee ni kama intestines zitatoka. Jamaa akakuja John sasa nimesweat makamasi imetoka nini? Uko hapo unajua ile kuhema. Ameniguzaguza ameniuliza kama niko sawa. You eventually niuliza kama nataka kuokoka. That is the right time to ask someone. Unajua mimi ningekuwa jamaa na nataka tupige kipindi huko kanisani. Ningekuchukua changu, unajua sasa hiyo hauna manguvu. Tukuingiza hapo kwa kanisa. Sema kama huyu ni mtu amekwama kwa shetani. Na unaona amekuja kutabikia karibu na kanisa. Ameletwa na Mungu hapa. Ndio ajue asikae huko kwa akae hapa kwa kanisa. Nilimwambia nimeokoka already bro. Already kinyume umepitia. So don't joke with hangovers. So sasa umeelewa. When you're not empowered. Surunanga nini kama computer imeslip. Ukiguza tu hivi keys inaleta ile kitu ya kuweka password. Kweli. Si ni ukweli? Lakini kama ime shutdown lazima ufinye mahali fulani. Na depending with your machine itainameka ile time itakaa kabla iwake. Kuna mashine zingine jo unawasha jo huwezi fanya kitu urgently nayo. Inabidi utulie. Inaguruma. Ujipatie operation. Inaguruma jo mara mbili kama mashine fulani heavy sana. Kwani ukiwa empowered unafaa deal na ngova aje? Are there ni supu tu na kiroma ama there are other things that you see when you other seek empowerment is just using your akili vizuri. Inajua ndio tutumiange tukikunywa. Hiyo ina kidogo ina. Ungekunywa nilikwambia hakuna mtu ajuangi wakati unafaa kuacha kukunywa. Hakuna. The body wants everyone. At some point unajuanga nikipitisha hapo kesho nitakuwa na shida. Mwili ni kama German machine. Ndio hivyo mzee. Iko na lights za kila kitu. Zinatoa itakuonyesha. Inakwambia service in 350 kilometers. Wewe unapanga safari road inafika mahali la kwambia service now. Zini ukweli. Sasa hii inafikia kwambia nikawaje ni kama mimi naona ni kama ile dipstick. Inakwambia chorea. Juu unasikianga ile unajua hata unakuanga unajua. So kutoka hapo however you decide to treat the body it must return the favor the next day. I thank God I've learned that. I recently managed a light that I had seen. Ulifika gari ilijifikisha nyumbani. Nikaona katana nikatulia nikakaheshimu. Nikatoka nje nikapigwa na upepo. Nimekumbuka. Alafu ukajua it's time to stop engaging. Yes. Father. So ni hivyo. Because hizi mwili venye tunazitreat sometime hata wewe unajuanga. Unajua kuna nyingine mpaka supu haipigi. Supu. Wewe kwani hujui ile hangover inaishaga saa 5 ya usiku the next day? Akia nani? Sasa hiyo ndio unaanza kufeel ni kama uko sawa ama tu unaweza kula kitu. Unajua ile ya kusikia harufu ya kitunguu mzee. Hutaki harufu yote. Taki. Watu wanaweza leta hivi kitu wametengeneza uambie nini? Unataka tu nipiuke. Kama kuna time mtu anasikiaga hata perfume yake inuki fit inanuka mbaya ni hiyo time.
Ilikuwa you see how sometimes also it inakufanya jua una waste opportunity. Unapigiwa shughuli nini? Maana unajua toka. Utagi wa watu wakuone hivyo. Naambia ulikuwa msik. Lakini sana nayo noma yake lazima unini? Utoe I think kukuwa na hiyo remnants za harufu ya pombe. Lazima ukibonga kuna mtu nilijua nilisikia. Ulisikia venye na hefe. Lakini kuna watu ma chief having officer. Unajanga kwani ujamaa. CHO. Chief having officer. Unajanga hiyo jamaa kwani ulikuwa unakunywa nini jo? Hiyo ndio tofauti pia. Tena hapo sasa inaongea sana. Kuna teye wezi F. Si zote. Like kuna zingine lazima muruke je utoke. Kuna hizo kuna kuhef na nini jo na harufu ya shonde mzee, kuna zingine mzee. Ile ufanya mpaka unaingizia. Sijui mama ushai jo shonde after mpiga moratina jo kesho yake mzee. Mpaka wewe mwenyewe unapiga ngaya fresh na mpaka unasikia unatumalizia ya fresh na juu mpaka umeipiga lakini unaisikia pia ina dilute tropical mzee inaipiga kuipiga. Hii mint strong. Unaanza kusema maimbo za ya fresh na zinatengenezwa. Unaipiga mpaka inakuchoka. So it's good tujiangalie tu. Na hiyo numbing Mungu akikuwezesha ni noma jo itaamka tu. Sindano itaisha dawa. Numbing utaacha kunam. Ama ukose maziwa ya numbing. Sasa hapo ndio ni noma. Hapo ndio saa shida tena uingia. Sasa tena hii kunambu kila saa, ukishazoea tena addiction inaingia. Sasa tena ukikosa kunambu ushaanza kutetemeka jo. Na hakuna sasa kitu huwezi piga. Na kitu yote utanamna sana kitu yote. Unasema bora ni namba. Bora ni namba. Hatari. Ndio kama wale wasio wanapenda Afrobeats. I think nimeona jamaa wa Terminator. King Promise. And Amapiano ule jamaa anaitwa Musa Keys. Yes, ni kama watakuwa wakiperform in March 30th to 31st pale Raha Fest. Raha 24 pale Uhuru Gardens. So kama mzee unapenda hizo mangoma uanze kujipanga na mapema. Jipanga mapema. Huko hiyo na kama itakuwa serious. Itakuwa noma. Itakuwa noma. Kwanza unajua watu watavaa hizo manguo sasa. Terminator hapo ni Afrobeats na mapiano mzee. Blouse zitakuwa mingi. Ma costume za golf. Na hizi vile tu dress fulani unatujua. And these exaggerated Crocs. No, those ones they will not be so common. Hizo kutakuwa kuna ka dressing style fulani. Kana kuanga wanakuanga hizo Crocs hawatavaa. Lakini si wanaume wataweza vaa hizo. Sinaona siku hizi watu wanavaa trouser kikubwa huko. Alafu na Crocs zenye zimeinuliwa. Ziko souped up. Unazipiga hivi ziko na soli nyingine mrefu. Hizo ndio ziko na jina fulani. Crocs tu zile za tao za nini zile za kushawa na kutembea mtaani. Na mtu amepiga sweatpant yake na socks na Crocs kubwa. Ukiona watu wawili wakitembea hivyo mtaani ujue wamepiga operation, wameambiana wakanunue sapa ama ile kitu. Alafu waendelee na hiyo kitu. Huyo mgeni hana haraka ya kwenda kwao ama kwake. Amekuja kutulia, si ndio? Kuna ripoti ulituma hapa ukasema ati boda operator urges men to taking dowry to villages to consult them before committing to ladies. Tunawanjua. We have always been talking about kukuarada sana na information. Due diligence. Yaani kuelewa vile mambo iko.
Najua ni mbaya sana kwenda mahali hiyo na uko blind. Majirani wanakuchekelea In terms of everything. Wanasema huyu ameleta ingine. Ule mwingine ni kama alirundishiwa. Na siku hizi dunia imebadilika. Uliniambia jo kuna mavitu kama hizo mtu zinaendelea, watu wenye hawana information. Of course. Inapigwa kama mboka. A town unaweza pangwa. Let's just agree that there are people out there ambao wamepangwa. Yes. So jamaa wa boda anasema ni poa unaenda pale unaingia kwa nduthi, unamwambia ni drop kwa Mr. King. Yes. Kama hapo kwa Mr. Kingo. Unamwambia sasa, alafu anasema unaanza moshene yako. Ule mtu unamwambia huku mnakuanga aje nini. Unaweza sema hata huyu mzee ameniandika kazi, ama useme tunafanyanga na ile msichana yake. Akwambia mgani? Ule sasa that's what he is saying. Uyo. Yes, you can give yes, incentives even to the boda person. But you need to be also very bright in terms of kujua zile maswali. How to get information from someone. You know it is ni kitu ya werevu si mtu tu hivi unaweza, kuna design unaweza uliza swali mzee hata upigwe labda. Ama wakushuku, ama kuwe ni mtu wao, ni mtu wao amenunuliwa boda na wewe umeenda pale na uvala unamwambia mavitu ama kukumisinform pia. So lazima ukuwe tena wewe ni mjanja kivyako yani. Uelewe street language, uelewe boda language also. Na uelewe vile unafaa kupeleka hiyo ripoti, kuongea nao. Ndio usiingie kwa mtaro Jona. Lakini uliniambia one of the best ways yenye inaweza fanya kazi pia ni ile kwa the local bar. Yes. There you need to be generous. When you get in, be able to identify the leaders. What do you need to check? Criteria. That's where your level of how you understand the laws of human nature will apply. In terms of venye mtu wana behave. Yes. Utajua huu ni mzee usikizo. Yes, you'll even identify. But zoom mzee usikizo sometimes is not even the best. The one who is very drunk here, the heckler, the one who seem less intelligent, the one who is dancing. Yes, the one who people are ignoring and looking down upon. Might be very useful. Very useful. Juu pia watu wakiona unaongea na the guy they are ignoring, hata hawatashughulika na wewe. Watadhani mnafanana na ni pombe anaomba. Pombe huyo yes, very useful. So you must know how to operate. That is where now also financial empowerment comes through. Because you cannot go on an intelligence mission without resources. Because you need to mask yourself. So that's kama una resources kidogo utakwama. That's why you'll only be consuming lies and misinformation, rumors, nini vitu ambazo hazina mbele wala nyuma. You are relying on rumors for intelligence. A very bad strategy. Si ndio? Yes. So ni vizuri sana watu wakuwe wanajua. Ukijua fadhali ujue uamue kuproceed when you know. Kuliko when you don't know and you are proceeding without information, blindly, and you are just operating from one side that you don't know. Junao vipindi watu wamepigwa mimi. Unajua fadhali kosa kufanya due diligence. Unaweza jua huyu ni mkora. Lakini huyu mkora nampenda na nitaishi na huyu mkora hivi. Yes. Tutabadilisha hii ukora yake. Afadhali uamue kama uko ready kuibadilisha. Yes. Ama utaishi nayo hivyo. Ama utaache. Ama wewe huwezi wezana na wakora. Yes, you must decide. Yes. To avoid a lot of bad things. Unajua si ujue tu mtu peke yake. Jua pia watu yao. Kusaidia sana. Tembea. Unaweza pata wife yako jua amepigwa dawari kama 2-3 cha kwao. Ama na pia unjue kama watu unajua you also know what they believe in. Their beliefs too. Yes, you need to understand. Wakiwa na shinda wanaendanga kwa nani? Ni kwa Mungu ama wako na Mungu wao ni nani? Mambo yao unajua hizi vitu mzuri zinasaidia. Tabia zao. Labda
bwanako ni naitrana na ujui. Sasa tena unamkosaga usiku unafikiria yako kwa makwant. Kumbe yako ako kushtua watu. Hiyo. Sasa tena hapo bwana naye usiku nje ndethe. Mumeshikana na mtu umeamka usiku umepata kuna mafuta na mwaga kwa nyumba. Na hajakwambia kuna mafuta ni toa nini. Unanielewa? So ni vizuri sana uanze kumuingizia. It's good you get all that data. Unasikia? I saw something. Kitu ilisema hapa nikaona kidogo itatuguza tukiwa wengi. Inasema consistently own your role in both success and failure. Own your role. Yes. Consistently own your role in both success and failure. Study yourself and study the data. Instead of blaming others, point the finger back at you and find ways to get better. Nagaona itatuguza tukiwa group ya watu wengi. Hapo kwa owning the failures hapo ndio tuna withdraw the line. Lakini kwa success own the success. Self made. Yes. Mimi sijai kuwa na Godfather. Nimekuwa tu na God the Father. Tumejileta hii town. Na tukajituma. Hapa kwa failure kidogo. Hapo hatuko. Hapo unajua ule mama ndio aliniangusha sana. Nilikuwa nimeemploy mtu mwingine hapo, sasa nikamwamini. Sijui nini vitu mingi. Own your role. I think the first level of healing ni hiyo. Starts from there. Yes. Whatever you might be going through from. Ujiambie I fall in love easily. Own your role. Yes. Ama unatoanga kadi zako mapema. Zinaonekana. Ama unafanya. Lakini unajua pia kitu ya kutoa kadi kuna watu wamechukulia literally. So kila kitu wanataka kuweka chini ya maji. Unajua unaweza kuwa wewe ni fala. Ufai kufanya hivyo. Ufai kuinterpret data hivyo. So vitu zangu mweka chini ya maji. So you need to know what chini ya maji means. Na hizo vitu tena watu wajue zinamaanisha nini. So hii kitu inasema study yourself and study the data. Identify mali blanda ama success. Like auditing yourself. Yes, instead of blaming others, point the finger back at you and find ways to get better. Watu wengi wako kwa hizo, wamekoma hizo. Mimi nakwambia kama si Cliff, ningekuwa nimeenda mbali sana. Na unajua tulikuwa tumeshaanza kampuni na karibu. Ndio hivyo. Mmoja aliamka ndio hivyo sasa. Hizo mafala nini tumeitoka mkutano hapo. Kila mtu mpaka wajanjes nini everyone. Audit. Own your role in both success and failure. You know, it's good I introduce you to where the world is going. Introduce me. And what they are saying there in the world. So there's a group of people. So a growing band of relationship refuseniks. Relationship refuseniks? Yes. What are those? Are actively rejecting traditional norms and proudly staying solo or single. Dubbed the Pamasingos. Pamasingo. Mini Pamasingo. Mini Pamasingo. Mini ni Pama. Permanent single. They are called dubbed the Pamasingos. These are not tragic spinster or desperate incels, but eligible men and women of peak marriageable age who are choosing not to pursue long-term partnerships or even dating. Okay? Na wako na watu hii ama no. Wako na watoto mahali. Let me read the news for you. According to a report in Japan, where the term was recently coined, 34% of singletons aged between 24 to 49 have never had a romantic relationship and have no intention of marrying. Listen to that. Yes. With humans only? So when the respondents in their 20s were asked about their reasons for staying single, 19% of women and almost 23% of men said that dating was a waste of time and money. A truth that will resonate with anyone who has ever fired up on Tinder or Hinge. The main reason
men were reluctant to marry, cited by 43% of the survey respondents was cost. Yeah, nataka msikize hiyo sana mambo ya Japan. While 41% of women said that marriage would endanger their independence. Partly of that, both those are true. So kama there somebody who was asked akaulizwa akasema and I quote, I just don't seem to be bothered, I lack the motivation to meet someone. That is a journalist. Another guy say, I see the way that I have met people in the past, not through an algorithm, and I cling to that. Another person asema, in a traditional relationship I felt hemmed in, I just prefer the freedom. Kuna mtu mwingine anasema there is still the hangover of this idea that a woman's greatest achievement is being picked by a man. Umelita hangover. So umesikia kuna watu wanaamua kukaa hivyo pamasingu. Is it? Lakini wamesema hawajawahi experience any romantic relationship. Yes. With a human, right? Ama unajua pia Japan, unajua pia kuna zile masamantha. Labda wanamaanisha hawataki story ya watu. You are ghost. You are ghost. So hii Samantha ni one off, unabai unatulianga naye. Would you advise somebody with the experience that you have? Would you advise anyone to be in a romantic relationship? And if whatever answer you do, just know you will have to explain why. So see at zile hizi si yes or no. Would you advise someone to be with the knowledge that you have, or would you tell them to approach it in a certain design? Yeah, hapo kwa approach it in a certain design, I would you see these things we are learning them on the ground. When we are growing up, atukuna lessons tushaambiwa za family sijui nini, katiana kwanza, kukatiana kukaa na mademu utakaa nao aje, will you one day want to have your family, unajua vitu kama hizo. Hizo ni vitu wewe unaona, na kama ni mtu akupiga wambwe, mtu akupiga anafaa kuwa hivyo. So wewe unajiangalilianga, alafu the more una grow unaenda uki make sasa hizo decisions kama unaweza taka ama kama utaki, ama unapigwa ma life teachings, unawacha anaitwaje chiwawa. Man, I miss that song. Ndaitafuta. So decision inakuanga ni ya mtu ukishaanza kukua cause at one point or another you will lose your virginity. So from that point is when how you will choose. Yes, how you will now deal with that menace of tasted of some dopamine being released from you. So umesema unaweza ambia mtu aingie in a romantic relationship. Naweza, it is very good. You don't think somebody, according to me, you don't think somebody would be happier not engaging with people like that? Happy about what? Look at this guy. Are you saying that is the only form of happiness that is like someone should not live without? If you did not have the motivation, uoni kama yani tuseme sasa, hebu imagine pale mtaani ile maziwa unapataga ukue sasa ni yako solo mzee. Shughuli unataka kupiga ni yako solo. Huwezi enjoy maziwa solo. Lazima uwe na mtoto. Lazima uwe na watu. Wana enjoy ndio wewe uenjoy zaidi pia. You cannot enjoy your money alone. You can. Ukwe tu una dishi tu fiti solo. Unaenda sijui kwa yaji solo. Hizo ni gani? Abana, you can go with other people, but kila mtu amejilipia. Well, kama wanajilipia ni sababu sasa unaona mnatumia pesa pamoja. That's what I'm saying. So unaona kama watu wengi hapo wanasema ni cost. So instead of, do you think where you live you'd be living there if you're living alone? If I was living alone, no, I wouldn't be living there. I wouldn't be living there. Your behaviors, you are probably some things that you don't do. So you don't do because you live with someone. Yes. So do you think the way you are empowered with life, resources wise, idea wise, nini vitu kama hizo, if you are single, do you think you would be happier?
I would probably be more reckless. Also, this being with someone is a good control measure. Yes. It's a good ni check. Balance. Ni check. Sasa hapo ndio inakuanga a solo decision for someone to make for themselves. How you want to proceed. After umeonja. Hapo sasa ndio unajuanga hapa wacha nikuwe na kitu inani manage. Unaona? Hii sitaki kuacha kupiga. I want to engage with this thing permanent. I want to always have it. Sasa unaona kama ukiamua kwenda nje nyingine hapo actually ndio unaweza piga maportal mbaya. Juu sasa hapo uko free unapata yani kuna mzee aliniambia mtu wako single anafaa kuwa more responsible hata kuliko sasa mtu mwingine juu mwingine venye umesema ni ati yako na hiyo balance unasema. Mtu ako single anafaa kuwa more responsible. Na nini responsible? Because you know you have sometimes you have no reference when you are making a decision when you are single. Tino kweli. Hakuna kitu. So whatever is called freedom can also be a risk, a very big risk. Unaona, so msemo umetoka hapa sasa ukiwa hiyo AG wanasema unasema hiyo twende hivi tuita at that point you have no point of reference of like is it a good idea to do this now? Okay, so if you have that balance you're saying or you uta kwanza ita click useme wacha ningemtama let me not engage or let me engage. Even when you're engaging you will engage knowing you are engaging and you are worried of the risks and the consequences involved. The other one, if you are not careful, it's very easy to make a decision randomly. You can be anywhere at any time because nobody can stop you. Probably if you are employed, is only your employer who can ask you a question. Hata juu hata umekuwa hata madhe imefika mahali ya kuulizangi maswali. Na umesema wewe ni mtu mzima. Sasa you can make your own decisions. Sasa mimi niliamua cooperate kama serikali. In serikali kiti ni hiyo. Hiyo ndio kiti, literally ni kiti. Hiyo ni kiti. Alafu I am the president. I am the executive and the legislature. But you follow the law. But there is a constitution that is being followed. Na huyu ndio judiciary. So huyo ndio anani keep check. But mimi nitabaki kwa kiti. So with that at least naweza govern kidogo. Kuna vitu tunataka kufanya lakini haituruhusiwi na sheria. Is that how you manage your self impunity? Yes. You know every individual has impunity. Yes. Are you aware of that? Yes. Kila mtu ako na impunity. Every man or woman has their own impunity behaviors. So that's what I'm saying. Wewe unajitafutia checks and balances for your own impunity. For my own, hizo at least it is for my own good. Wanasimamisha unakasirika lakini unajua that was necessary to be stopped. For us. Hiyo ni wananchi. Nyinyi iendelee vizuri. But sasa kama ingekuwa we can even be auctioned as a nation. So ni poa tu kujijua na kujigovern. I think Steve was simple boy is going through something. What is he going through? He said that nikiwa mdogo niligonjeka hadi sana nikafariki. What? Lakini kwa neema za Mungu nikafufuka. Steve alifariki akiwa mtoi? Alifariki ama alizaliwa? No, we need to ask him the meaning of fariki. First, you know, unajua kuna ile unaweza tumia vocabulary na uelewi. Unajua? I think the person who is in charge of PR for Steve, I hope they make money from these things. Wanafanya huko kijana sasa. Nilifariki. Alafu kafufuka. Kisha kanema. Nakwambia ukweli. I think sasa ile ngoma yake itammekia sense. Ameanza kutumia vijana tuache sema kidogo
ako mavitu. Kuna mtu pale Kibicha anampigisha anampigisha manyaru zingine. Wewe patieni sivyo mali safi, wacheni hizo. Si tuonane kesho vijana. Tuache miadarati.